I think అందరూ వచ్చేసినట్టున్నారు. Let's start the session today. Um, మనము ఫ్రీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. AWS ఫ్రీ అకౌంట్. ఒకసారి జస్ట్ రికలెక్ట్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ విల్ డూ. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కాన్సెప్ట్ చూసాము అండ్ we saw the definition, cloud computing definition చూసాము. It's on demand services, maybe computing or database or storage via internet with AI as a service. What are the services are utilizing దాని వరకు మనం పే చేస్తాం. జస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ డిజిటల్ వైజ్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది. దట్ అంటే ఇట్స్ విల్ బి వర్చువల్ వరల్డ్. Infrastructure will not bother about the virtual concept. We will access it through software. Like and AWS was providing a AWS interface, and we seen cloud services models. We seen the cloud services models: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీసెస్ లో మనం అన్ని టికెట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ సంబంధించిన డేటా, అప్లికేషన్ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సర్వర్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్ కంప్లీట్లీ మనమే చూసుకోవాలి. when coming to the infrastructure service, application data and runtime and operating system చూసుకుంటే సరిపోతుంది. Rest of thing provider, our cloud provider will be take care. Server, storage, networking, they will take care. Just what are the మనకి ఎంత సర్వర్ ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి, ఎంత స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కావాలి, just we need, if you mention that one, that is sufficient. This configuration, like మనం just click on just launch and then click just you will get a dedicated server for you. Platform as a service, just application సంబంధించిన data మాత్రమే you will be bothered about that one. Rest of thing service provider will take care. In the same application, just will configure the how to run in that particular platform. Server, how much and how many servers is required, how much storage is required, networking and the kawali will not bother about all the things. Coming to the software as a service, completely application would all service provider which is not left provide complete application will see each server will not bother about the data, will not bother about storage, servers and networking. Infrastructure as a service law, AWS is providing one of the services, AWS EC2. Google was providing GCP, Azure, Microsoft providing Azure, and other service provider. Platform as a services, Elastic Bean, just get the ready your application on top of Java, .NET or PHP, Python, any kind మీ అంటే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కంఫర్ట్గా ఉంటుందో అప్లికేషన్ బిల్డ్ రెడీ చేసుకుని just you can ready to deploy into the Elastic Bean. It is from AWS. From Google App Engine is there. Microsoft Windows Azure is there from my Microsoft. Software as a service, one of the machine learning library is there in the AWS service. From Google Apps, from Microsoft Dropbox. Another we are using another software as a service as Zoom, another cloud service, software as a service. And we already seen compute data,
మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇది జస్ట్ major terminology: compute, CPU, how many CPU, memory, storage, and networking. Major computing key, storage key, and data transfer key మనం ఎంత యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం దాని వరకే పే చేస్తాం. That history of the AWS cloud history: 2002 was launch. 2003 లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాజ్ సర్వీసెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 2004 లో SQS అనే సర్వీసెస్ క్యూ లాంచ్ చేశారు. అండ్ ఇన్ 2016 S3 bucket EC2 ఇన్స్టెన్స్ అని అవి చూశారు, లాంచ్ చేశారు. అండ్ 2007 లాంచ్ ఇన్ యూరోప్. అంటే దే ఎక్స్పాండ్ ఇదే గ్లోబల్ వైజ్ ఎక్స్పాండ్ చేశారు. అండ్ ఫ్రమ్ ద AWS services, they AWS services కానీ the business expanded the entire the world. Netflix, Dropbox, Airbnb, these are the applications is enhanced globally. And these are the cloud computing deployment models. AWS giving a service, cloud service provider, and we can have a similarly we can have a on-premises as a private cloud. We can if we collaborated with our service provider and our on-premises approach, that is called hybrid. And this is the similarities between both. On-premises లో what kind of on-premises లో ఎలాంటి వాడతాము, AWS cloud services లో ఎటువంటి what kind of services are we using. You can see as a database, storage, servers. ఇక్కడ on-premises servers అంటాం, and AWS లో instance అంటాం. We have a networking concept on-premises and cloud environment also, and we can organize the users కూడా మనం organize చేసుకోవచ్చు. Cost cutting, it's not available. And we have seen a web service guరించి తెలుసుకున్నాము. Just from the client through the internet will request the service. Web server ఉంటుంది, through that one will access the service. Similarly, AWS services also is providing like that only. These are the services are providing in the AWS platform. Through the internet we are accessing AWS services and access into minimum configuration of laptop or desktop is required, and sufficient bandwidth internet is required. Simple solution example: we can create our own environment in the AWS cloud. AWS cloud, we can create our own virtual cloud, and in virtual cloud we can create our own instance. In the instance, our application will be run, and our application will be communicating to the database or storage. There is a data, it will be recorded. Those data will be there, recorded, and data records will be saved into the database, or files, images, videos will be stored into in the S3 bucket. A small simple thing. And according to that one, what kind of services మీరు choose చేసుకోవచ్చు. What are the services as required you. If you are using a microservices, you can select the AWS Lambda. If you are using a container based
um, server. You can use EC2, ECS, sorry, ECS. If you want to deploy directly into the AWS platform application, you can use Elastic Beam services. If you have a on-premises instance want to move to the cloud, we can use a VMware cloud. If you want instance, you want another instance, you can use the services AWS EC2. Okay, and um, these are the some services which are you can categorize that one. You can see similarly these categorization in the AWS portal also. Mm, see, if you create an AWS account, graphical user interface management console will be created for you. So the console you can operate. We can enable the service through the command line interface also. We can enable the service through the SDK software also by using Java, Python, or other languages. Upon just have given a overview of the yesterday's class. Please let me know in another class in the doubts until please let me know. If not, I'll continue the session. You can unmute and unmute చేసి మాట్లాడొచ్చు. Okay. Then AWS account create చేసి మిగతా portion కంప్లీట్ చేద్దామా లేకపోతే portion కంప్లీట్ చేసి we'll create an account AWS account. కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి we can cover అది కవర్ చేసి AWS account క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే we'll have it that. Or else అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా చేయొచ్చు. Let me know. Post చేసిన
You can create a free tier account, AWS free tier account through this link. A link in the chat box will provide this, and it's a https://aws.amazon.com/free.
Sorry guys, నేను మ్యూట్ చేసి మాట్లాడేస్తున్నాను. Okay, I'll repeat once again. Chat box లో 2 links ప్రొవైడ్ చేశాను నేను. First one is aws.amazon.com/free to create an account. ఆ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నేను ఫస్ట్ లింక్ పంపించాను. అది లింక్ ఆ లింక్ to create an account we need to follow some basic things requirement. For that I given another link aws.amazon.com/get started. All 2 links are provided for you. This is the link, that one you can open and have a look that one. If you look inside, inside చూస్తే environment, set up an account. ఇందులో this is the introduction about AWS. Let's have a look that one. చూడొచ్చు. And we'll go first step. In the first step, to sign up the account, it will ask you a root account. Very low. Now it is audible for you. Balu, no voice clear గా ఉండేదని చెప్పావు. Now it is audible for you. Right. Shekhar, is my voice is clear? Okay. సరే, చాట్ బాక్స్ లో 2 links ఇచ్చాను. One is AWS free tier account create చేసుకోవడానికి. To create an account we need to follow the steps. For that I've given another link, AWS సంబంధించిన get started గురించి link. Just open that one. Get started దాంట్లో మీరు ఓపెన్ చేస్తే you'll get a introduction about AWS setup చేసుకోవడానికి introduction ఉంటుంది, and to create account steps కూడా ఉంటుంది. Just after the session just have a look on this one. Now we'll follow step follows how to create an account. మీరు create an account మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత it will ask you to sign up the AWS account. There it will ask you a root email and AWS account name, and later it will ask to verify the email. Email కి కోడ్ వస్తుంది, ఈమెయిల్ వెరిఫై చేయాలి. ఈమెయిల్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత it will ask you the root password, confirmation password, and after that
దాని తర్వాత it will ask you a basic details, your full name, mobile number, address. Then it will ask you the card details. Here we need to give our card details, debit card or credit card details ఇవ్వాల్సి వస్తుంది for the account activation purpose. It will charge you, and other than India it will charge $1. India in India ki 2 rupees cut out, and it will be a refundable. It will be refunded couple of days, and తర్వాత it will be account verification validation and verification కోసం 2 rupees charge చేస్తారు, and it will be refunded. It won't charge until unless we are in the free zone, అంటే ఫ్రీ టైర్ లో ఉన్నంతసేపు వరకు ఏం ఛార్జ్ ఉండదు. ఫ్రీ టైర్ కాకుండా వీఆర్ యూజింగ్ అదర్ దాన్ ద సర్వీసెస్, ఇట్ విల్ బి ఛార్జ్. దానికి మంత్లీ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. Immediately it will be whenever the services is running, on that day onwards it will be reflected in the bill management system లో మీరు చూడొచ్చు. And we need to pay. It's a 1 year validity period. Free tier is 1 year validity, and ఇది ఈ అకౌంట్ నేను ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే అపార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్లో మీకు సర్టెన్ టైం వరకే ఉంటుంది. ఇట్స్ ల్యాబ్ ఎక్సర్సైజ్ వర్క్ చేసుకోవడానికి వరకే AWS అకౌంట్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. బియాండ్ దట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఉండాలి. AWS is providing a free tier account for 1 year. అందులో limited services you can utilize in the free tier. Beyond that, any other services మనం చూడొచ్చు. AWS అకౌంట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏవేవి ఫ్రీ టైర్ లో ఇస్తున్నారు, ఏవేవి ఫ్రీ టైర్ లో ఇవ్వట్లేదు అనేది మనం చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత చూసుకొని ఆ లిమిట్ మారిపోతే beyond that the bill will be generated for you. We need to give the card details, and we need to verify your card. OTP వెళ్తుంది, OTP confirmation అడుగుతుంది. Then we need to confirm our mobile number. Mobile verification అవుతుంది. Mobile verification అయిన తర్వాత we need to select a basic అంటే 3 types ఉన్నాయి: basic and developer and business. 3 different things are there. And setup. If you set up completion is set up, you can access that part. Now to create account, 3 మూడు ఉండాలి: email ID, phone number and card details. ఇవి మీ దగ్గర ఉన్నాయా present? Yes or no? Balu, yes. What about the remaining guys? Please interact. మీరు ఇంటరాక్ట్ అయితే నాకు ఐ కమ్ టు నో వెదర్ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేది నాకు తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ చేద్దామా, అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దామా? సత్య, నా వాయిస్ క్లియర్గా లేదని వాయిస్ ఇస్ లో అని చెప్తున్నావు. ఇప్పుడు క్లియర్గానే ఉందా? ఓకే, let's create. First step 1,
ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయండి. దాంట్లో క్రియేట్ అకౌంట్ అన్న మీద క్లిక్ చేయండి. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, రూట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. నేను దీనికోసం నేను ఒక న్యూ మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేశాను. రీక్రియేట్ సరే, నేను అకౌంట్ నేమ్ AWS అని ఇస్తున్నాను ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్. అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ ఈమెయిల్, ఇది లాస్ట్ ద కోడ్. నాకు ఈమెయిల్కి ఒక కోడ్ వచ్చి ఉంటుంది. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. యూ కెన్ సీ వెరిఫికేషన్ కోడ్ వచ్చింది చూడండి. I need to enter this code. And verify it. See here, email address is verified successfully. Now I need to give the password. Okay. And after entering your password, you can click on the continue. There is a 5 steps you need to follow. For a business purpose, you can select the business or business. Either it will be your work, your school organization, or any other organization. Just 12-month free trial. All the free tier services you can enjoy. You need to select the personal account. Personal account select cheskondi and please enter your name. Select the country to enter your phone country phone number. And I'm providing my phone number and India and on my yes ID and definitely if your apartment sufficient for us. I'm now I'm agreeing the terms and conditions. Then you can continue. Next, it will ask you the your credit card or debit card details. Please enter your card details. If you have a PAN card, you can give PAN card. Currently, right now I'm not giving. Later I'll give this PAN card details. Present is not mandatory. I'll select the no, and I need to enter the card details. Up to now it is very clear. Yes or no in the chat box. For the security reason, I'm disabling the screen to enter the card details.
Please wait. Let me enter my card details. Yeah. Late. I'm entering my card details. Okay. 7 577. Please enter your card details, card number, expiry date, and year. Card holder name. And CVV number. I've entered my card details, expiry date, year, and cardholder name and CVV number. Presently, I'm not giving my PAN card details so that I can know and verify it. It will be redirected to the payment gateway, and you can see here a 2 rupees is deducted from my account, and it has captured my mobile number and phone number also, and I got a OTP. I need to submit. And I'll confirm. Here, regarding the transaction, I was confirmed, and SMS mobile number verification part. And let me enter my mobile number, and 5D8NB2 and send SMS. I'll receive the vote one of the verification code for my mobile number, and let me enter. Let me enter the code 3865. Continue. Now we can see which plan you want to select it. You can select development or business. I'm selecting a basic thing. It's a free tier account. For 12 months, I can enjoy that one. All. And set up it. I got congratulations. Your sign up is finished from the AWS account. Any doubts regarding here? Please let me know. Are you able to create an account, AWS account?
Please let me know in the chat box. Hi, sir. This is Satish. Actually, today demo class గురించి వచ్చాను ఈరోజు. AWS అకౌంట్ మీకు AWS అకౌంట్ అనేది మీకు లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సైన్ అప్ అకౌంట్, ఇది మీ పర్సనల్ అకౌంట్, మీ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ వన్. అంటే అక్కడ ఉన్న కంటెంట్ అంటే లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తో వచ్చేది మీకు లిమిటెడ్ టైం. మేబీ అది ఎంత టైం వరకు తెలియదు నాకు, ఐ కాంట్ గెస్ ఇట్. ఫర్ మీకు ల్యాబ్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వరకు ఆ టైం లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ టైం లిమిట్ వరకు మీకు పోర్టల్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ వన్ మీరు అడిషనల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ AWS ప్లాట్ఫామ్ కదా, అకౌంట్ కావాలి కదా. ఐఎమ్ టెలింగ్ టు ద గైడ్లైన్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్. ఈ పర్సనల్ అకౌంట్ ద్వారా మీరు పర్సనల్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు కాన్సెప్ట్స్ విత్ అన్లిమిటెడ్. సార్ నా క్వశ్చన్ ఇది కాదు, ఒక 2 or 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఈ AWS కి DevOps కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? AWS కి DevOps కి పేర్లోనే ఉంది. AWS అనేది ఇట్స్ సర్వీస్, వెబ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్. Amazon providing a web based services. Okay. AWS stands for Amazon Web Services. Okay. వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? మనం సర్వీస్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, దాని ఆ సర్వీస్ యొక్క రెస్పాన్స్ చూడగలుగుతాం. ఓకే, సిమిలర్లీ అంటే నాకు AWS ప్రొవైడ్ ఒక సర్వర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఆ సర్వీస్ క్రియేట్ అంటే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను. AWS సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది? AWS AWS సర్వర్ ని ఇన్స్టాన్స్ ని ఎనేబుల్ చేసి నీకు AWS సర్వర్ ని ఇస్తుంది నీకు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇన్ దాట్ సర్వర్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ కానీ ఎనీ వెబ్ సర్వీసెస్ కానీ యూ కెన్ డిప్లాయ్. If you're coding, you can do it. If it is a Linux platform, you can practice Linux commands, Python programming, all the things. Okay. Adi AWS. In our AWS, we are using Linux and Python. Both are. Both are. ఈ కోర్సులో మనం తెలుసుకుంటున్నాం డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, లైనక్స్ బేసిక్ స్క్రిప్ట్స్ ఒకటి. Okay. And we are and apart of that one, we'll look into the AWS services also, like EC2, S3, database concepts, bucket storage bucket concepts కానీ ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అన్ని మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ వస్తున్నాం. అవేమి వెనకాల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ యూటిలైజింగ్. నువ్వే కాదు, యూ కెన్ యాక్సెస్, నీకు ఒక టీం ఉంది, మీ టీమ్ కి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ సర్వీసెస్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ద టీమ్. బికాస్ AWS నాట్ ఫర్ డెడికేటెడ్ నీ కోసమే కాదు కదా వాళ్ళు, ఇట్స్ బిల్డ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, మల్టిపుల్ వింగ్స్ విల్ బి దేర్, అండ్ హైరార్కీ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టీమ్ లీడ్, ఆల్ ద థింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మొత్తం అంతా ఉంటుంది విత్ సెక్యూరిటీ లేయర్. And including networking concepts. And if you have a network in networking concepts తెలుసు ఉంటుంటే how once multiple servers ని ఎలా ఒకే నెట్వర్క్ లో తీసుకురావటం, ఇట్స్ నెట్వర్క్. అది వర్చువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ VPC, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది నీకు. That one you can access through public. ప్రతి దాని ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే you need to give Your voice is not getting, sir. One second. Yeah.
ఓకే. నువ్వు అలాగా నువ్వు AWS అకౌంట్ సర్వీసెస్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. డెవాప్స్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్. అంటే అది నువ్వు ఆన్ ప్రెమిస్ లో చేసుకో. డెవాప్ ఆపరేషన్ డెవాప్ అంటే ఇట్స్ ఆపరేషన్. డెవలపర్ చేసిన డెవలపర్ అప్లికేషన్స్. ఇట్స్ ఎలా చెప్పాలంటే కంటిన్యూషన్ డెవలప్మెంట్, కంటిన్యూషన్ బిల్డింగ్, కంటిన్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూషన్ డిప్లాయ్మెంట్. అంటే ఏం లేదు, ఎనీ టెక్నాలజీస్ ఏం కంగారు పడమాక. డెవలపర్ అనేవాడు ఒక గిట్ లో కానీ, అంటే లైక్ గిట్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ. ఓకే, గిట్ ల్యాబ్. గిట్ లో కొన్ని కమిట్ గిట్ లో డెవలపర్ అనే మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ విల్ గివ్ మల్టిపుల్ కమిట్స్ ఇన్ ద గిట్. ఓకే. అప్లికేషన్ ఒక అప్లికేషన్ రెడీ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ టు ద సర్వర్. ఓకే. ఎప్పుడెప్పుడు డిప్లాయ్ అవ్వాలి, ఎలా డిప్లాయ్ అవ్వాలి అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ చేయాలి. బికాస్ డైరెక్ట్ గా కోడ్ రన్ చేయరు కదా, వి నీడ్ టు కంపైల్ దట్ వన్. ఇప్పుడు మీ సి ప్రోగ్రామ్ కానీ జావా ప్రోగ్రామ్ కానీ విల్ బి కంపైల్. ఓకే. యువర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి సోర్స్ కోడ్ విల్ బి కంపైల్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ బిల్డ్. కమిట్ కమిట్ సర్వర్ కి ఇంటిగ్రేషన్, అక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు. సర్వర్ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు. బిల్డ్ చేసిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తారు సర్వర్ లో. ఓకే. Then you can access the server. You can access the application. These operation will comes under DevOps. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ డెవాప్స్ అనే AWS కు అటాచ్మెంట్ ఉంటుందా సార్ ఇది? And obviously కదా, AWS is giving a service, cloud సర్వీస్. ఓకే. మన గిట్ లో మనము ప్రోగ్రామింగ్ రాసి డెవలప్మెంట్ చేసి ఇది AWS కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. గిట్ అనే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. గిట్ ప్రొవైడింగ్ ఏ గిట్ కోడ్. ఓకే. అండ్ దాంట్లో ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోవడానికి దే గివింగ్ సర్టెన్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే గిట్ AWS సర్వీస్ కాకపోతే మీకు యూజ్ అనదర్ సర్వీస్, జెన్కిన్. ఓకే. AWS ఇప్పుడు నేర్చుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సార్ ఇప్పుడు మనకి? One second. ఇది completely 12 weeks program from the scratch level. Okay. Let me know. అంటే ఇప్పుడున్న టైం షెడ్యూల్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ అప్డేట్ చేస్తారు. వాట్ ఆర్ ద టైమ్ లైన్స్, ఎప్పుడు ఎలా టైమ్ లైన్స్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఎవరైనా ప్రెసెంట్ ఉన్న బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ కాంట్ టెల్ ఇట్ నౌ. నెక్స్ట్ వీక్ అప్డేట్ చేస్తారు. ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అయితే యాజ్ పర్ AWS ప్రకారం ఇట్స్ 12 weeks ప్రోగ్రామ్. 2 weeks. ఓకే. యాక్చువల్ గా నాది ఏంటంటే నేను ఫ్రెష్ సర్వీస్ డెస్క్ అని ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెష్ డెస్క్ ఐడియా ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను 3 months నోటీస్ పీరియడ్ లో ఉన్నాను. ఓకే. ఈ November 1st నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 3 months నోటీస్ పీరియడ్. ఈ 3 months లో నేను AWS పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకుని జాబ్ కొట్టగలుగుతున్నా? అది నా డౌట్. నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 3 months లో ఉన్న నోటీస్ పీరియడ్ లో ఇది జాబ్ మొత్తం కోచింగ్ అయిపోయి జాబ్ లోకి వెళ్ళగలుగుతున్నాం? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. మెయిన్ అందుకే ఇన్ కేస్ మీరు ఇట్లా అగ్రి అంటే నేను జాయిన్ అయిపోతాను. కంటెంట్ డెలివరీ విల్ బి డన్ అకార్డింగ్ దాట్ వన్. వాళ్ళు షెడ్యూల్ ఇచ్చిన ప్రకారం బట్టి మీకు కంటెంట్ అనేది డెలివరీ అయిపోతుంది. అండ్ హౌ మీరు ఎలా అడాప్ట్ డెడికేటెడ్గా మండే నుంచి ఆఫ్లైన్ అంటున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఆస్క్ డౌట్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు అక్కడే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. డౌట్స్ అనేది యూ కెన్ బియాండ్ దట్ వన్. అంటే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను దిస్ ఈస్ అ రియల్. మీరు ఇప్పుడు నేను ఏ కన్సోల్ చూస్తున్నాను నా స్క్రీన్ లో, దట్ ఈస్ ద స్క్రీన్ విల్ బి యాక్సెస్. మీరు రేపు రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ద సేమ్ స్క్రీన్ యూ విల్ బి గెట్ ఇట్ ఫర్ యూ సేమ్. ఓకే. బట్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ based on your role, based on the thing, according that one you will get the limited access.
ఓకే. ఇంక ఇంటర్వ్యూ క్రాకింగ్ లెవెల్ వరకు మేము వాట్ ఎవర్ ద క్రాక్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. అంటే డెవలప్ కాదు, ఐటీ సపోర్ట్ టీమ్ వరకు, AWS ఐటీ సపోర్ట్ టీమ్ వరకు ఈ కోర్స్ వరకు సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. ఓకే. ఐటీ టీమ్ సపోర్ట్ కాకుండా ఆర్కిటెక్చర్ కానీ డెవలప్ కానీ ఎలా అంటే యూ నీడ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్, వీ నీడ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే. అనదర్ ఫర్ దాట్ అది కోర్స్ డిజైన్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ కోర్స్ అనేది ఆర్కిటెక్చర్కి ఎంత డిజైన్ చేస్తారు, AWS డెవలప్స్ కోర్సెస్ నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ AWS టీమ్. వాళ్ళు డిజైన్ చేసి మాకు ఇస్తే దాన్ని బట్టి వీ విల్ డెలివర్ అకార్డింగ్ దాట్ వన్. Okay, and that is my question. Actually, I have only 100 days time till now. That is my question. Actually, I'm jumping the AWS or not. It's not. Offline It's a correct way or not. I'm little bit ఇది confused కిక్ about స్టార్ట్, that. ఇది కిక్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్. AWS దిస్ ఇస్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే నీకు లైనక్స్ కమాండ్స్ విల్ కవర్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. లైనక్స్ కమాండ్ బేస్, పైథాన్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్, డేటాబేస్ ప్రోగ్రామింగ్ కవర్ చేస్తారు. అండ్ మేజర్ కోర్ AWS సర్వీసెస్, వాట్ ఎవర్ దేర్ ఇన్ ద AWS సర్వీసెస్, ది విల్ బి కవర్డ్ ఫర్ యూ ఇన్ ద టాపిక్. Okay. Core services. A part of that one, it is sufficient. It is sufficient to migrate any other non-coding or coding platform to the AWS platform. Okay. A part of that, ఈ కోర్ ఇవి కాకుండా మీరు ఎనీ స్పెషలైజేషన్ రూల్ లైక్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ, డెవలప్ కానీ, డెవలపర్ కానీ, you need to have additional skills. Okay. సరే, ఒక మీకు పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది నా వల్ల. ఓకే, నేను పర్సనల్ గా కాల్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. నా వల్ల వీళ్ళందరికీ ఇబ్బంది అవుతుంది. లేదు, ఇట్స్ ఓకే. మీరు క్లౌడ్, మీరు ముందుకు వచ్చారు, మీతో కొంచెం ఇంకా షేవ్ ఫీల్ అవుతున్నారు. అట్లీస్ట్ మీ ద్వారా వాళ్ళకి దే విల్ అప్డేట్ అకార్డింగ్. ఓకే, నో వరీస్. అండ్ okay, I'm a software engineer. I'm interested enterprise application. Okay, let me go console. నేను రూట్ యూజర్ క్రియేట్ చేశాను. if you completed the sign up part, you can go to the sign in part. are you able, మీరు sign up part కంప్లీట్ చేశారా లేదో అనేది let me know in the chat box. Are you able to create AWS account? Balu is completed. What about the remaining guys? ఎవరైనా ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ అయిపోయారా? any issue you're facing? Then let me log in my root account. root account login again. I need to enter my email ID, AWS 9 restart @gmail.com.
and the password. You can see AWS management console, and it is a GUI. మనం అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ AWS management console. It's a GUI interface. This is the screen we are seeing here. నేను AWS name ఇచ్చాను. This is my ID. You can see my account details here. Organization గురించి ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ బిల్ అయినా జనరేట్ అయితే billing management system కి వెళ్ళచ్చు. You can set the settings and I can sign out. If I want to go account details, you can see నేను sign up అయ్యేటప్పుడు ఇచ్చిన account information. I can go billing. Right now I am in a free trial, so nothing is there, no costs. ఏం జనరేట్ చేయలేదు నేను, బికాస్ నేను ఏం సర్వీసెస్ ఏమి ఎనేబుల్ చేయలేదు, అండ్ నథింగ్ మోర్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్వీసెస్ AWS సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న AWS టీమ్. యూ కెన్ సీ ద కేటగరైజేషన్. ఏ కేటగరైజ్ లెవెల్లో మీరు ఏ సర్వీస్ వాంట్ పిక్ చేసుకుంటారో ఆ కేటగరైజ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ get the services from the AWS team. If you see here, మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత US-East 1, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గ్లోబల్. అంటే గ్లోబల్లో యుఎస్ అండ్ యుఎస్ మీన్స్ యుఎస్లో ఈస్ట్ జోన్లో ఉన్న ఈ అప్లికేషన్ ప్రజెంట్ అక్కడ వెరజాన్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు సి రీజన్స్, మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. I can create different zone, different services. నేను యూకేలో ఒక సర్వరు, యుఎస్లో ఒక సర్వరు, ఇండియాలో ఒక సర్వరు పెట్టుకోవచ్చు. Like how Google is maintaining their own servers according to the region wise, I can take it according to that one. Region wise ga nenu I can create my own services. కొన్ని గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఉంది, IAM అనే సర్వీసెస్ ఇస్ గ్లోబల్ సర్వీసెస్. అవన్నీ ఏం రీజియన్ మేము అవసరం లేదు. ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ యూరోప్, లండన్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ కావాలంటే చేయొచ్చు, కెనడాలో కావాలంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎనీ పసిఫిక్ ఇన్ ముంబై. ఇండియాకి అయితే ముంబై ఉంది, ఇండియాలో. అండ్ యుఎస్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ సీ సమ్ బేసిక్ టాపిక్స్ ఆన్ దాట్ వన్. AWS infrastructure is available globally. You can see okay. AWS provided have multiple different data centers, different genres లో అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. లండన్, US, ఇండియా, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా, అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది. You can select your region and you can create your own services there itself. Data center, don't worry, a particular center సంబంధించిన region is nothing but
ఈ regions మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న regions, these are the regions. I can switch one region to another region. In Mumbai వెళ్ళొచ్చు region, or else I can switch to the Europe, London. I can switch one region to another region. ఏ సర్వీసెస్ నేను లండన్ లో క్రియేట్ చేసిన సర్వీస్ ఇస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ టు ద ఏపీ ఆర్ యుఎస్. ఇట్ వోంట్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు దేర్. Okay, that what this slide was telling, that one only AWS region OT. And రీజన్ వైజ్ గా ఏ సర్వీస్ కావాలనుకుంటే ఆ సర్వీస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. హౌ లుక్ లైక్ ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే యువర్ AWS అకౌంట్ అండ్ రీజియన్, రీజియన్ లో సబ్ అంటే ఒక రీజియన్ కింద జోనర్స్, మల్టిపుల్ జోనర్స్ ఉంటాయి. ఈస్ట్ 1A 1B 1C ఆర్ లైక్ ఉంటాయి. జోనల్లో డేటా సెంటర్ ఉంటుంది. డేటా సెంటర్ సంబంధించిన బ్యాకప్స్ కూడా రెండు ఉంటుంది. బికాస్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబిలిటీ, అవైలబిలిటీ సర్వీసెస్ అవైలబిలిటీ కోసం అని బ్యాకప్స్. ఇంతవరకు AWS ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అస్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వన్, మనం ఏ సర్వీస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం, ఎలాగా కన్జ్యూమ్ చేసి what kind of applications we are the responsible for that one. బ్యాక్ అండ్ రిలేటెడ్ ఇలాగా మీ సర్వీసెస్ డౌన్ అవ్వకుండా, నెట్వర్క్ ఇంటరప్ట్ రాకుండా, బ్యాకప్తో సహా they will maintain all the things. That you will not identify అక్కడ ఏమైనా ఎనీ ఇంటరప్ట్ వచ్చిందని అంటే ఇట్స్ a fraction of second. బ్యాక్ డేటా సెంటర్ లో the team, AWS team is there. Fraction of second లో they will monitor all the thing and they will replace it immediately. They will sort out the issue immediately and they will fix it. మెయిన్ సెంటర్ లో ఏమైనా వస్తాయి, if in case taking time, there is a backup. డేటా సెంటర్ బ్యాకప్ ఉంటుంది. ఇమీడియట్ గా దే విల్ రిడక్ట్ టు ద బ్యాకప్ టీమ్, బ్యాకప్ కనెక్ట్ చేస్తారు. ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడ నుంచి ఇంకేం తెలియదు ఆ సర్వీస్ డౌన్ అయిందా, ఫ్లక్చువేట్ అయిందా అనేది విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ మచ్ ఫాస్టర్. అండ్ ఇట్స్ రోబస్టిక్ అంటే రోబస్టిక్ ప్లాట్ఫామ్ ది బిల్డ్ అకార్డింగ్ దాట్ వన్. అంతవరకు AWS team will take care all the things. Apart of that one, on top of that, service consume chesi what kind of applications are we building, we are the responsible for that one. AWS team is not responsible. If any technical support you need, you can ask the AWS support team ni adagachu akkada general ga. డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీ రీజియన్ అవన్నీ తెలుస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 50,000 to 80,000 physical servers are existed around the world. You can see here అంటే పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నాయని, దోస్ ఆర్ ద మేజర్ జోన్స్. మీరు చూస్తున్నారు మేజర్ జోన్స్ ఉంది. సారీ, wait. These are the major zones: US, Asia, Australia, UK. పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నాయని మేజర్ జోన్స్. మేజర్ జోన్స్, లోకల్ జోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది వి క్యాంట్ అవేమి అంటే కింద ఇప్పుడు ఇట్ వాజ్ ముంబై 1A, సబ్ జోన్స్ BC అలా ఉంటుంది. అవన్నీ మనకి ప్రజెంట్ వన్ బై వన్ వెళ్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. విల్ సీ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్,
multiple zones zoners lo make infrastructure was established region wise, zonal wise. Infrastructure already established and they maintaining according that one. On top of the infrastructure, fundamentals are meant to say virtualization concept and networking storage blocks అన్ని establish అయిపోయిన data center లో. This is the fundamental services. And the virtualization concept, what are services, all the what are the services are built on top of that one. Maybe either the server avvachu, ante server means I think the instance server avvachu, database avvachu, or any other software related anything, mailing email servers avvachu, monitoring tools avvachu, any kind of things on top of virtualization పైనే చేశారు మొత్తం అంతా. ఈ services is what are the services AWS is providing the services we can access, like remote virtual desktop కాకుండా remote, and మీరే కాదు we can collaborated గా work చేయొచ్చు different access ద్వారా we can collaborate. What are the services అనేది already in class లో చూసాం. Few of services are categorized according to that one. ఏమేమి సర్వీసెస్ అనేది స్టోరేజ్ బ్లాక్, networking concept, database, computing nothing but is let's having a servers. Okay. Next, this is a storage categorization. S3, block storage, file system storage services. According to the application requirement, according to the developer application requirement, we enable the services and will provide them to access the services according to that one. This is the computing. Okay, instance కావాలనుకుంటే we can give directly EC2 instance. Instance lone we have an option auto scaling. Auto scaling means whenever the load అంటే ఈ సర్వర్ లోడ్ మీద పడుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక సర్వర్ ఆటో స్కేల్ ఇంకొక ఇన్స్టెంట్ ఎనేబుల్ ఆన్ అయ్యి ఇమీడియట్ గా సర్వర్ అంటే అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అవ్వకుండా రీడైరెక్ట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ వాడి మనం రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు. Those are the concepts: load balancer concept, auto scaling concept. We'll see in there. Okay, single instance. If you want, you can use a EC2 instance. If you have using a Docker concept, you can use a container based. If you are using directly and elastic bean, if you are using elastic bean concept also. Elastic bean. నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, if platform elastic bean is like a platform as a service. మీరు జస్ట్ నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను జావాలో కానీ పైథాన్లో కానీ PHPలో కానీ. వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్. నేను ఒక ఎలాస్టిక్ బిన్ ఒక సర్వీస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాను, అండ్ ఇన్ దాట్ ఐల్ కాన్ఫిగర్ మై అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రన్ అకార్డింగ్ దాట్ వన్. పర్ఫెక్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే అప్లికేషన్ డైరెక్ట్ గా రన్ అయిపోతుంది వెరీ ఈజీలీ. ఇఫ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ అ మైక్రో సర్వీసెస్, డెవలప్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీ డెవలపర్స్కి మోర్కి అర్థమవుతుంది. లాంబ్డా సర్వీసెస్ ఇస్ మైక్రో సర్వీసెస్. వీ కెన్ లైక్ ఆధార్ ఈకేవీసీ ఆప్షన్ ఉంది కదా, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసుకుని డిస్కస్ చేసాను కదా. దోస్ ఆర్ ద మైక్రో సర్వీసెస్. వీ కెన్ బిల్డ్ లాంబ్డా సర్వీస్ కూడా. అండ్ Kubernetes, Elastic Kubernetes, it's a container based related. Next slide. It's a database categorization, relation database like Oracle, MySQL, PostgreSQL database. We can use Amazon providing Amazon DynamoDB.
We can have document based MongoDB also, Redshift. A lot of services are there. You can see, you can go to the portal, just open the portal, go to the database, open the database here. You can find the services database. Click on database. See, you can see here RDBMS, Elastic Cache, DynamoDB, document based. It's for MongoDB. According to your application requirement, you can enable your services and you can enjoy the services. Okay, then next slide. Coming to the next slide. This is networking categorization, networking part. We can have our own virtual private cloud, and this is the elastic load balancer. You can have auto scaling concept and the elastic load balancer configure. If you configure that one, if any if any maybe there is a bug is there in the server, suddenly one server is down, another server should be ready. That's kind of concepts we can enable, such kind of auto scaling and a load balancer concept we can use. And CloudFront, gateway, S3 router. These are S3 router are buying a domain name in Amazon or GoDaddy. Those domain names I want to configure and to route my application to the domain with integrate with my domain name. I need to communicate to the server, easy to install server. Those kind of configuration I can do the route 53, and through the gateway, uh, CloudFront. I can watch how many hits, how many requests is coming from the traffic. I can monitor all kind of things. And VPN, if you when you're going any other organization, you'll connect to the particular channel. VPN connection will be there, that in your laptop will be configured for you. That later session we can see. And we can have multiple organizations in the we can create multiple organization AWS accounts. And AWS Cognito is it's like a create account, like sign up in the website. Any application you want to sign up and sign in operations services, sign up and sign in, create like a create account services. We can use Cognitant for development sector, or else through the graphical interface we can create a for a developer, for a ID team, for a DevOps team. We can by using IAM, identity access management system. We can create an account, and we can give what are the services is required for them. Minimum services is required them. We can assign according to the policy, according that one. And it's the key management system. When you completely AWS is completely secured now. You need to have a key along with server IP address. Along with server address, we need to give a key, like how will house vehicle key by vehicle keys will be there, no, like server keys will be there. Without key we can't access, no one can access. IP address and server key is required. We'll see the practicals. We'll come to know one by one how to create a developer account, how to create an operational account, how to create
dev team, architecture team, what kind of services is for a developer, what kind of services is required, we need to assign. For the operation team, what kind of services we need to assign. And we need to we'll give configuration all thing. Cognito is major only, majority using for sign up and sign in account. Like how to create an Gmail account, you need to give, you need to be sign up, no. So it's kind of thing. And when you're creating, one key is created for you. Those kind of keys we can organize from the AWS key services management. And come to the next slide. Cost management system. I hope we can report, we can get the report. Billing report is there here. AWS DevOps and billing development management system. Cost explorers. We can estimate what kind of services we want, mean to say, for a particular project. These are the services we required from the AWS. Okay, from what's the budget estimation for that one? We can estimate that one. For example, let me take. I have a okay. Done. I'm providing one link for you for your practice. We have a slide, no? We have a one sample thing, sample requirement. Yes. Sample requirement. We here, I need a server, I need one database, I need a S3 for to enable these kind of services. How much cost estimation is there? Budget estimation, project estimation for a particular project. This is the architecture for simple one. See, it's a simple architecture. For that, I need one server, I need one database, I need S3 bucket. Dedicatedly, I need these kind of services from the AWS. What's the budget from that? From how can you calculate? Just open that service. Again, this one also is providing from the AWS team only, and no need to log in. No need to log in. In the login also we can do it. I'm not doing those kind of. I'm not doing here. Just you can do it. Create estimation and select your region. Select a region or zone. Region I'm selecting Europe. In the Europe country, my application want to apply should be there in the Europe country, or else you can create India. No, Mumbai. You can select the Mumbai region also. Someone has messaged me. Let me look on that one. No. Okay. I want to create a server EC2. EC2. I need one server from the EC2. Configuration. In the Mumbai region only. And what's your what kind of operating system you want? A Linux or Windows Server, Red Hat, any of kind of thing. I need Linux server, and
I told you CPU and memory. It's a RAM. I need two CPUs and 8 GB RAM, 8 GB RAM, mm, and quantity one, and for dedication reserved for 1 year. It's a cost for 1 year estimation, and storage. Storage you can mention as much you want. Okay, I'm giving here 50 GB and show calculation for 50 GB. An instance, it's costing 5.7 USD, and total for a block. This is storage block, and a total cost estimation. Show details. For an instance, it will costing a $20, and elastic block storage 5.7, and its total cost is 26.6. Save and adds services. I was added here. For a month, it will charging for me 26.36 US dollars, and for 12 months, it's $316. This for only one instance. I need here database. Let's have RDBA. DBA. Sorry, DBA. Let me select DB. Document DB, DynamoDB, RDBS, or Postgres, MySQL, RDBS. Yes, right. Postgres, RDBS. I need a service RDBS. On top of that one, I am requesting to get a service like Postgres database. For that, it will it will create instance also. It will create in some in a Mumbai zone. I can keep a database in UK zone also. UK, hello, in London. For that database, I'm creating another zone. Okay, and you can see here it's DB M4 large. No need. I required M4. I'm not required that much large. T3 is sufficient for me. I'm estimating for the T3. T3 large. I'm taking. It's a CPU 2 and a memory 8 GB. Let me select the storage. 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 I'm taking here also 50 GB. I can expand. It's with some sort of configuration. I can expand very easily. Total 256 per month, and save. Two services I've added. What are the two services? View summary. Okay, two services I've added. Yeah, I created one is I want to create an budget estimation cost was for instance, one database, and storage block. Add service and storage block also I'm creating here only S3.
S3, yes. Configuration, S3 standard only are required. Standard, and for time being, I'm taking 20 GB. Not required also. Required 20 GB. Great. And view summary. Your monthly estimation and yearly estimation. What are the services I'm using? Server, one server, EC2 instance server, one database, Postgre database, and storage, a simple storage S3 bucket. It's cost cutting estimation, and this is the estimate for this architecture. This is the estimation we can give for particular project, and once you're confirming, we can start the configuration into the server. Guys, are you able to create, are you able to estimate the services, what kind of services is required, and you can estimate it according this one. You can practice according that one. Do you have any doubts regarding that one? How to create an account, how to estimate the services before getting a bill? Please let me know if you have a doubts. I'll clear now itself. As you are there or not, let me know in the chat box if you have a doubts. మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, నేను ఐ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. Hello. No doubts. No doubts. బిల్ చూసి భయపడుతున్నారా? డోంట్ వరీ, యూఆర్ యూజింగ్ ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ లో మీరు కొన్ని ఫ్రీ టైర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మీరు వాడుకో. ఇవి బిల్ అంత జనరేట్ అవ్వదులేండి మీకు. డోంట్ వరీ, ఇట్ విల్ బి 0 యాజ్, అంటే మీరు సర్వీసెస్ వాడేది 0 దాంట్లో మీరు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద EC2. Okay, server, for example, let me want to demonstrate how to create an instance. EC2 instance create చేసినప్పుడు nothing white. Default VPN connection, default connection, VPC connection will be created for you. Default కాకుండా we can create our own customization VPN connection. Present demonstration purpose గా నేను default గానే పెట్టేస్తున్నాను. launch in instance. ఇక్కడ EC2, క్లౌడ్ వాచ్, SNS అంటే అవేంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎక్కడుంది? నేను ఇక్కడ అంటే నేను ప్రీవియస్ చూసిన ఒకటి AWS క్లౌడ్ వాచ్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇది కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ టాపిక్స్. ఓకే, VPC లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే, నాకు ఇండియాలో ఒక సర్వర్ ఉంది, యూకేలో ఒక సర్వర్ ఉంది, అండ్ లండన్లో ఒక సర్వర్ ఉంది. ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ, ఇండియన్ సర్వర్ నీకు డౌన్ అయింది, immediately I need to redirect to the client to the UK server.
Okay. Then you can use the load balancer. CloudWatch నాకు పర్ డే పర్ మంత్ రిక్వెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ దాన్ని బట్టి లోడ్ అంటే మానిటరింగ్ దట్స్ లైక్ మానిటరింగ్ టూల్. ఒక AWS డెవలపర్ అంటే ఇవన్నిటి పైన వర్క్ చేస్తాడు సార్, లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి దానిపైన? ఇప్పుడు డెవలపర్ అంటే డిపెండ్స్. డెవలపర్ కోడింగ్ చేస్తూ ఉంటారు యూజింగ్ ఎస్డికే. ఓకే. ఎస్డికే ఉంటుంది. అంటే ఎస్డికే లైబ్రరీ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఎస్డికే నుంచి జావా అయితే జావా, పైథాన్ అయితే పైథాన్, నోడ్ అయితే నోడ్, ఆ లైబ్రరీ ద్వారా కోడింగ్ చేసుకొని కరెస్పాండెంట్ సర్వీసెస్ని కాల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కోడ్ వస్తే సరిపోతుంది సార్, ఐదర్ పైథాన్ ఆర్ జేఎస్ నోడ్ దీంట్లోనా? యుల్ గివ్ AWS లో ఈ కోర్స్ లో బేసిక్ పైథాన్ కోర్స్ ఉంది. ఓకే. యాక్చువల్గా నేను నౌకరీలో సెర్చ్ చేసినప్పుడు అన్ని JS.node అని కనిపిస్తుంది మస్ట్ స్కిల్ దాంట్లో. Node.js. రైట్, సారీ. Node.js. If you have a JavaScript knowledge, it's very easy to adopt them. That one. Okay. Both are similar, sir. Node.js and JavaScript, are they different? Libraries ఉంటాయి కాబట్టి it look like JavaScript వచ్చి ఉంటే easy to adapt to Node.js. Okay. Because libraries కాబట్టి ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ ఇన్బిల్ట్ ఫైల్స్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి యూ నీడ్ టు కాల్. ఇప్పుడు నువ్వు యాడ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ద యాడ్ ఫంక్షన్. Yes. Or else already existed ఉంటుంటే already we'll call that function directly, add. Okay. Library కి no core key differences. JavaScript is a front end language. Node.js is a packages. We have a packages backend. You need to import the packages and you can call the functions and utilize enjoy the services. Okay. Understood. See, ఇప్పుడు నేను just sir, you need to mention the server instance name. Just is a test server. Right, is a test server. I can select my own OS. I can select Mac also, but it's not free. It is chargeable. I can use Linux server. It's a free tier. You need to check it before what kind of services are in the free tier. And I can select it Ubuntu, whether I need to check it is whether it's available in the free tier. Yes, Ubuntu also is available in the free tier. Microsoft, it's a licensed one. I think it's also one base one is a free tier is also available. Microsoft server. What about the Red Hat? Red Hat also is available free tier. Few. If you have Red Hat 8 with SQL server, it's not free tier. You need to check it what kind of services are available in the free tier. And ఇక్కడ ఇవి అర్థం కాలేదు సార్, అవన్నీ ఎందుకు? ఇవి you need to select the ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ కావాలనుకుంటే what are the minimum components things? You need to CPU కావాలి, RAM మెమరీ కావాలి, స్టోరేజ్ కావాలి. On top of that your operating system ఉంటుంది. మీరు ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నారు డిఫాల్ట్ గా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ర్యామ్ ఎంత ఉంది, మెమరీ ఎంత ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మినిమం కాంపోనెంట్స్ కదా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే. నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి నీకు? ఓకే, అండర్స్టూడ్. బ్రౌజ్, యూ కెన్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అవైలబుల్. AWS అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Got it.
based on our requirement, we are purchasing on that. Exactly. Okay. And operating system architecture 64-bit నాకు కావాలి. And now I need a CPU memory కావాలి కాబట్టి ఇట్స్ ఫ్రీ టైర్ లో ఉన్నది మనకి 1 CPU 1 GB RAM. If sufficient కాకపోతే we can ఫ్రీ టైర్ లో ఏమేమి ఫీస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. I think ఓన్లీ మైక్రో T2 టైర్ ఓన్లీ మాత్రమే ఉంది ఫ్రీ టైర్, మిగతా ఏమైనా చార్జెస్ లోనే ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్. కంపేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద కంపేర్ చెక్ ఇట్. మీకు ఎంత సిపియూస్ ఎన్ని కావాలి, మెమరీ ఎంత కావాలి అనేది కెన్ సి. అండ్ 4,000 sorry 488 RAM. ఇట్స్ నాట్ ఫిజికల్గా అయితే కష్టం అనుకుంటా కదా. వాట్ హ్యాపెన్, కొంచెం జంపింగ్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఇంటరప్ట్. $4,096 GB RAM. And 128 CPUs. Imagine అది మనం కొని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇది ఇమాజిన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఇట్, ఎంజాయ్ ఇట్ ద సర్వీస్. ప్రెసెంట్ నాకు అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రీ టైర్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కీ. ఐ టోల్డ్ యూ మనకి ఎలాగ వెహికల్ కీ ఎలా ఉంటుందో, లైక్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కూడా కీ ఉండాలి. అండ్ ప్రజెంట్ నాకు ఇక్కడ వర్చువల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా. అండ్ ఆటో పబ్లిక్ కీ, ఇంకొక పబ్లిక్ కీ ఇక్కడ అసైన్ చేస్తుంది టు యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ allow through SSH traffic అంటే these are the protocols. ఆ సర్వర్లో మీరు HTTP అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ షుడ్ బి ఎనేబుల్. అండ్ కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ మీరు కొంచెం నేర్చుకుంటే ఈ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్ అని additional details risk fine user data. I can mention here few of softwares is required. నాకు అపాచీ సర్వర్ కావాలి ఇన్స్టాల్ ముందుగానే చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ. జస్ట్ గివింగ్ నాట్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్. ఎలా ఉంటుంది క్రియేట్ ఇన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మినిమం థింగ్స్ మనకి ఏం తెలియాలి అనేది ఒక బ్రీఫ్ చేయడానికి ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ సెషన్స్ ఇది బ్రీఫ్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ద సర్వర్ నౌ బికాస్ ఇది బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్స్టెంట్స్ ఐ నీడ్ టు కవర్ బిఫోర్, అంటే దీనిపైన చేయాలి ఓవర్ వ్యూ ఇవ్వడానికి మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. జస్ట్ మనం ఇలాంటి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ లాంచ్ ద ఇన్స్టెంట్, యువర్ ఇన్స్టెంట్ ఇస్ రెడీ. జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్ అండ్ డిలీట్ ఇట్.
stop the service, and if you want permanently, you can select the service again, and you can delete there itself. We'll do upcoming sessions. These are the ఇది ఎలా చేయాలనేది మనం I'll today wind up the session now. ప్రస్తుతానికి సెషన్ ఆఫ్ చేస్తాను. Let me know మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అనేది let me know, and I'll clarify your doubts and I'll wind up the session today. చెప్పచ్చు. Now your turn, me turn. Hello. నా మీ టర్న్, మీరు మాట్లాడచ్చు, చాట్ చేయొచ్చు కూడా. మీరు కంఫర్ట్ చేయకపోతే మీరు చాట్ చేసుకోండి. సార్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? నేను పర్సనల్ కాల్ చేస్తాను. 8978 నేను చాట్లో పెడుతున్నాను, చూసుకో. వద్దు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఏం డౌట్స్ లేకపోతే విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ టుడే. yes or no, at least that adana respond only. Then okay, we'll wind up the session today. Thank you all. Okay, right, thank you. You're right. ఈ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? సత్య బ్రో. హా బ్రో. ఓ షట్. ఈ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్ని డేస్ అవుతుంది? 4 days? 4 days. yes bro, 4 days. ఓకే ఓకే. ఇది డౌట్ ఉండే, ఆఫ్లైన్ లో జరుగుతున్నాయి క్లాసెస్ ఏమైనా? yes bro. ఓకే ఓకే. మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ వెళ్ళారా? హా నో బ్రో, మేము ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ వింటున్నాం. ఓకే అది రికార్డింగ్ లేదు. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అయింది 4 days అంతే కదా? yes bro. ఓకే రైట్ రైట్. okay bro. సో ఇంకా ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆఫ్లైన్